Ukraine is preparing to return Kherson, and Russian forces are beginning to evacuate the region. This is already certain, because Russian officials are starting with the open evacuation of the region. This is very important for Ukraine, even more important than the last offensive in the east when the Izium was conquered, because Kherson is the largest city that Russia conquered in Ukraine. With the conquest of Kherson, the Ukrainian blockade of Crimea returns, where the situation will be particularly bad due to the destruction of the Crimean Bridge. This will pave the way for the Ukrainians for an epic battle to return Mariupol to their hands. This is an official response from a representative of the Russian government to the calls of the regional officials in Kherson for evacuation. В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимиром Васильевичем Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителям области в другие регионы страны. Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей регионов в других субъектах Российской Федерации. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. А тем, кто примет решение остаться на новом месте, на постоянной основе, обеспечим жильем. Также в рамках правительственной комиссии по региональному развитию дадим поручение главам регионов страны оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных. Ukrainian armored fighting vehicle at the front line cheating death, as it escapes mine explosion just to be targeted with a ATGM which missed it too. In Belgorod, South Russia, a Russian missile launched a target in Ukraine, failed and hit a residential building in this Russian city instead. Discussing mobilization, the two Russian guys, presumably soldiers, can easily spot NATO troops fighting in place of Ukrainians, but cannot find the extra 1 million that the regular Russian army should allegedly have. Взяли бы весь миллион, завели, а вот этих, которых напризывали, выставили бы там на границах, если так сильно переживают. Да надо было все это заранее делать, надо было подготавливать, а не то, что они понасобирали шаромых коллег без ничего, без касок, без бронежилета, вы погнали, Надо было сразу мобилизацию проводить, и у нас, и у них. Они, дебилы, Я все говорю, что сейчас там все по жесткому будет. Сейчас вот эти 2 дня они там разговаривают с американцами, если не договорятся, будет объявление войны, ультиматум поставят, потом будет объявление войны, Пойдет полная мобилизация в России и начнет. Ракеты туда-сюда. Сомневаюсь, что Америка поведется на эту. А в России, прикинь, кипиш подымется. Там хаять будут все подряд. Да уже хаят, а что толку? Ну тогда сразу мобилизацию проводите, чтобы их тут как китайцы затоптать этих хохлов. Чтобы они не это самое. Там уже не они за наступают, там и там не в основном наемники. Надо переодетые. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.